I always believe Willy Paul is one of the most talented Kenyan artists we have. So when I see some things happening, me usikia uchungu because nakumbuka the raw Willy Paul, the raw one, the one before kwa superstar. The way the guy alikuwa na bidii, the way the guy alikuwa anaandika songs, alikuwa anaandika vitu nashindwa. Ai, mtoi ni mnoma. Kidogo tu as one of the key things watu wanatarajia sana kutoka kwa kwamba amekuwa msanii ambaye kwa kweli amekuwa kivuma hapo awali, but so far sasa hivi industry inasemekana kwamba wewe pamoja na Jimmy Gate umepata kuelimia sana when it comes to wasanii. Sasa hivi inasemekana kwamba Guardian Angel ndio anapata kupeperusha bendera ya gospel hapa nchini Kenya. You personally, what is the reason ambayo inakufanya wewe personally upate arudi chini kimuziki sana watu wapate kusikiza ukitoa ngoma? And the other thing you recognize that is Guardian Angel as one of the jamaa ambaye kwa kweli anapata kupeperusha bendera ya gospel hapa nchini Kenya. Guardian is a top artist. That one we can't dispute. No one can dispute that. Guardian is he knows what he's doing. He's he in his element, because you see at the end of the day in any situation, whether you like it or not, kuna mtu mwenye when opportunity arises, you know what you're doing. You become in your element, and the moment you're in your element, of course, you'll be a leader in that field. So Guardian is, as we speak right now, and it's not only Guardian alone. There are people who, Moji is doing a lot of work, man. Moji is doing a lot. As in, there's Timeless, there's Jabidi, they're working. It's only that people work in different fields and appeal to different crowds, but we can't take that away from Guardian. He's right now, he's at the top of his game. And coming back to your other question, for me, I've been here for 20 years, bro. Kama ni muziki nimefanya, yani unajua, you see, nimeshafika ile point kama ni kuprove say if I want to win awards nilishashinda. Kama ni kutoa album nilitoa. Kama ni kufanya shows nilifanya. Kama ni kupiga show big crowds nilifanya. Kama ni kupiga show majuu. Kwanza right now very few Kenyan artists wanapiga show majuu. Sisi enzi zetu tulikuwa tunapiga show majuu like ilikuwa unaishi kwa ndege. Unajua ile hali ya anga wewe unaijua. Tulikuwa tunashinda kwa ndege because we used to do so many. The difference is those days hakukuwa na social media to showcase what we used to do. But sisi, by the time ulikuwa you have big songs here in Kenya, ulikuwa umedominate market ya Tanzania, Uganda, Zambia. So tulikuwa tunashinda tukitravel na shows za UK huko, tulifanya show sana. And that's the only thing I will urge the artists right now. They need to change on how they approach stuff, because unfortunately if you're not careful, the same way the Bible says, a prophet is never respected at home. So for a while itafika mahali watafeel si ati wamechoka na wewe, but utakuwa umesha exhaust the favor. So you need to start planning for the next phase. So for me, I did all that. And musema mziki ni kama wife ama kama dame. That's the difference about any other career. Music, it needs attention. If you don't give it attention, it will never give you any result. So if you're not concentrating on music and doing music, like una kama sai Guardian, 90% of his photos anakuanga wapi? Ako studio. You understand? So ina muziki kwa hivyo. Inataka attention ni kama dem. Unajua dem pia usimpea attention kidogo kutoka. So that's the same thing. So if you don't give attention to music, definitely it will not give you any result. So for me right now, watu wengi hawajaijua, I have a fully fledged office. I wake up in the morning, go to the office 9 to 5 each and every day. There are few days I dedicate kama saa hii. Mimi on a normal days in these pictures I don't post, but normal days I wear suits every day niko office asubuhi na mapema. So you see in my office I do so many things to a level whereby by the time I go to the studio unapata ni kama it's just more of that, a substitute thing that I'm doing. But it doesn't mean that I've stopped doing music. It doesn't mean that I've stopped praising the Lord. It doesn't mean that I don't do anything towards my ministry. I still try to preach online, and I still, what I'm doing, unaona kama sasa ya Malaika, it takes a lot of your time. Malaika, because I have to go to look for these children. Each and every year, we support more than 300 kids to get surgery, to get prosthetic limbs, and to make sure we transform their lives. I hope I've answered your question. Yes. Which bring a lot of stories watu wanataka kujua exactly mbona ukisema enzi yenyu ambapo sasa hivi kwamba wewe kiindustry kama hapa kwenye gospel kwamba sasa hivi wewe umepata kuipea nafasi kidogo itulie kwanza ndio uhakikishe kwamba Malaika Disability Foundation pia inapata kupewa nafasi. When I say enzi, zile enzi zetu inamaanisha it's so obvious. Zile enzi ulikuwa unajuanga tulikuwa tunatoa
top charting songs each and every moment. You understand? There's a difference between when natoa ngoma moja just for, you understand? Kuna zile ngoma mimi natoa tu naeka tu online and then, but kuna zile siku ulikuwa unatoanga songs so you are so sure this song is inaenda kushake the whole East and Central Africa. Unapata mimi nilikuwa napiga show paka Togo manze. Niko Togo, niko Burkina Faso. Tobina nilipeleka weird countries zenye hata watu waongee Kizungu, unaongea wanafikiri najua Kifrench kumbe ni Kifrench nile niliandikiwa. You get? So all those things we are referring to those days nilikuwa tunafanya vitu kama hizo. Sasa hii I rarely even do shows. I rarely even perform. Once in a while when nilipata kwa stage na perform, I appreciate because I still get the same love. Nimekuwa juzi tumekuwa cheza gospel Dandora. The reception was amazing. So I still get the same love. I appreciate. But kuna wakati tulikuwa tunafanya in 1 week you end up, nishapeana hiyo story, in 1 week tulikuwa tunafanya show kama 7. In 1 week tulikuwa tunamake kama 3 million. In 1 week. And you make na unaenda uko sawa. So currently there is a hashtag ya inasemekana kwamba bring Naiboy, watu wanataka Naiboy. Yeah, nimeona. Ikifika wakati wako ambao pia watu watahisi kwamba hashtag itakuwa ina trend, wanasema kwamba but mimi just see the difference na sipotea kwa scene. Naiboy alipotea kabisa. Me as much as naweza kuwa napotea, naweza potea most unapata nimepotea maybe kwa kimuziki, but kuna vitu vingine bado nafanya. You get it? And I really appreciate your question because kuna hizo moment and it's a good thing. Nataka mimi najua kuna wase wengi wako na talent that wanani tu mtu someone to believe in you and tell you hey we need you back. Na ukishapata call kama hiyo by the way, you always feel energized na kusema hey if these guys want me back let me go back to the studio. So Naiboy pale huko bro, kwanza ndakupigia simu leo because bro unatafuta. Owen na swali. Tuko na swali. Ulikuwa sasa hivi unapitia kipindi kigumu sana kwa sababu tunafahamu kwamba alikuwa ametangaza kuachia album na pia tour yake Australia. Tukiangalia sasa hivi wamekabiliwa na ile kesi ambayo ipo sasa hivi. Tumeona kauli yake yote kuhusiana na hiyo issue, tukizingatia kwamba jamaa amekuwa ni wa gospel kipindi hicho. Sasa hivi kwamba ameingia njia nyingine, lakini pia bado ni wetu. Sijajua kauli yako ni gani, lakini pia unaweza kusaidia kwa upande gani huo mchakato mzima ambao unaendelea. But that's a very interesting question because nimekuwa nikiona online what was happening. I think nimekuwa na pose kama 3 or 4 weeks ago. We had a very in-depth analysis on so many things that is in the life yake. Na there are things ni kama alikuwa anajua zinaweza kuja ku happen because after our conversation in understand he knows there are things which zinaweza happen. So when he was arrested, which nowadays is really hard. Was he really arrested? Yeah, he was. Okay. Even cash bailed. Okay, because unajua nowadays wacha niambie kitu moja. Mimi kitu naogopa kujiingiza kwa story mob. Kuna msee alikuja paka akaweka pay bill akasema bei ni mgonjwa and then because discover ilikuwa ni kiki. I was so shocked. So siku hizi paka I think nimezeeka sana ama I don't know what happens because there are some people who do things but time unaanza kufollow up unapata ni msee anataka kutoa ngoma ama ni msee anataka tu kutrend ama so before you involve yourself you have to take time. So if you guys have confirmed that ilikuwa ni true then it's quite unfortunate. And alikuwa arrested because of what? Cyberbullying. Cyberbullying. Yeah, he released a song dissing Diana Bati. Oh. Yeah. That's unfortunate, man. That's really, really unfortunate. Because nimesikia story mingi mara aligonga mtu, mara akashindwa. So which is which? You get, yeah? So that is very unfortunate because I know Pose, I know but not wote nimewaona hivyo kwa watoto. So nawajua vizuri sana. And I will say it's quite unfortunate because tukishafika hapo I think tunafaa ku reach a point whereby watu wa industry there are things maybe you can just sit down and earn them out. But pia you never know mtu amefika to what level ndio because unajua pia kwa hii world unaweza pata kuna mse maybe mtu amenikosea najaribu kuongea naye aski you understand, so you don't know what next you can do. It's quite unfortunate for both of them. I don't know the real story, so I'll not go in depth ku dissect the whole story na Julia hapa. But I always believe Willy Paul is one of the most talented Kenyan artists we have. So when I see some things happening mi usikia uchungu because nakumbuka the raw Willy Paul, the raw one, the one before kwa superstar, the way the guy alikuwa na bidii, the way the guy alikuwa anaandika songs, alikuwa anaandika vitu nashindwa mtu ni mnoma. And apart from that he's a holistic artist. You know there are very few artists who can dance, choreograph, sing, perform, have an image,
You understand? All those things in one artist is really hard. He has posture. You know, Willy Paul ni ule hata kingia hapo unajua ule pose amefika. You know, there's some artists hata kingia hapo anatembea unashinda huyu ni msanii ama, but pose yako nayo, yani akona presence. And you see, for you to become a 360 artist, you need to have all those things. So kuna kitu mmoja na feeling that's just one element that is missing in him, and I hope one time that he'll fix it. Maybe hapo pengine kwa vile ambavyo umesema kwamba umewajua tokea na wadogo pia na bahati. Kwa vile ambavyo umetathmini muziki wao, unahisi nani ambaye kidogo anaupiga mwingi sana kimuziki? You know, music is very interesting, eh? Sometimes muziki kwangi the most talented ndio upenya. Sometimes inakuanga because when nimesema Willy Paul is the most talented artist, me one of the most talented artists, you know, in this country. And mtu mwingine akitaka kunipinga niambie ni mgani mwingine anasema Pose is one of those guys mimi najua. He'll perform, he'll sing, he'll dance. Akona presence. Unajua zenye ni ngumu sana upate in one person. Baha has one thing we call business acumen. Unaelewa? But you know, in life you have to overcompensate in something. If you're missing something, there's a way you need to compensate with something else. Unaweza kuwa hauna kama mimi sahi hapa. I remember that enzi zetu watu walikuwa wananicompare na Jimmy Gate. But Jimmy Gate has vocal prowess that means easy hit. I can't sing like Jimmy Gate to that level. So watu walikuwa wanacompare na shindwa, mimi Jimmy Gate anaweza cheza piano, acheze guitar, anaimbe. Mimi naweza cheza tu vuvuzela bro. Sasa if you compare me with Jimmy Gate at that time ilikuwa inanishangaza sana because I knew that I don't have the same vocal prowess, but I can overcompensate by the virtue that I lack something in that end and do something else. So mimi naye nilikuwa na the same thing. I had the business acumen. I knew how to talk to corporates, I knew how to approach corporates, and I knew how to advance my skills that you can't depend only on the industry, but you can extend it to the corporate world and even to the government. That's why ukiangalia vizuri vitu zangu zinakuanga I deal more with corporate and government in so many of the things that I do. So the Owen, just to finish up, maybe what word of advice would you give Willy Paul following his controversies that have been following him? And other than that, maybe apart from Malaika project, what other projects are you working on? For Pose, I think as a brother, you know, musema before wanze kuongea kwa kamera juu ya watu na ujaongea na yeye, you're not being a good brother. Pose, I've sat down with him. He can come and attest. I was doing a project at his studio. We had a conversation, a very long conversation, me, him, and Teddy B. And I spoke to him. Ile unajua unaongea na mtu one on one, heart to heart, you know, the reality of life. I spoke to him, and it was very candid conversation. And even after I watched video atajua what I mean. I spoke to him, and I gave him advice. And ile unajua ile advice, the things that you've gone through and you've seen and you think you can give your younger brother. I talked to him as a younger brother, and we had a very candid conversation. And then moving forward, as you speak right now, coming to your second question, Malaika Disability is a very big entity. So every year we are doing like 4 events. So we're having Malaika Disability Walk Nairobi. Then in the next like 2 months, we'll have one in Eldoret. And then after that, in August, we're going to do what we call Malaika Disability Forum at the KICC, whereby we'll call all the government entities and anyone who is in because the theme this year will be about road safety. We'll call about the people in the transport sector. We see how we can mediate, because site on story mingi za disabilities na happen through watu wanapata accidents on the roads. And you see, you can only mediate from the source. So the source inamaanisha most of the time ni road accidents zinafanya, road carnage ndio zinafanya so many mature people ukimit nao sasa kwa wheelchair wanakuambia I became disabled through a road accident. So we need to mediate and see what is the reason why and how can we make sure that we reduce such cases. And then in December we normally do a very big event called Malaika Tribute Awards. Now this one inakuanga ni dinner whereby wasa wanakuja hapo wamejipodoa, so tunapeananga our awards to person who are living with disability when you wanafanya different things despite their challenges. Thank you so much, Owen, for your time. Thank you. Wish you all the best. Asanteni sana. I just want to say thank you once more, and I invite you guys officially at the Malaika Disability Walk.